গুড আফটারনুন। আজকে কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর ক্লাসে আমরা আজকে শুরু করব পার্টারবেশন থিওরি। পার্টারবেশন থিওরিতে এখন এই টপিকটা অনেক বড়, ফলে একটু স্পিডে আমাদের এগোতে হবে, ঠিক আছে? আমরা স্টার্ট করছি টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টারবেশন থিওরি দিয়ে। টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টারবেশন। নাও হ্যামিল্টনিয়ান এইচ, তাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি H0 plus lambda H prime, where H0 is called, এই চাবিটা দিও, where H0 is called the unperturbed Hamiltonian, H prime সেটাকে আমরা বলছি টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্মল পার্টারবেশন। পার্টারবেশন মানে আগে একদিন বলছিলাম যে পার্টারবেশন মানে হলো সিস্টেমে যদি এক্সটার্নালি কোনো ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েটেড হয়, তাকে আমরা কোয়ান্টামের ভাষায় সেটাকে আমরা পার্টারবেশন বলি। না, আমাদের কাজ হলো এই রকমের শর্ডিঙ্গার ইকুয়েশন, মানে এইচ সাই এন, যেটা ইএন সাই এন, এরকম ইকুয়েশনকে, এরকম শর্ডিঙ্গার ইকুয়েশনকে সলভ করা, এটা হলো আমাদের মূল টার্গেট। নাও যে কোনো পার্টার্বড সিস্টেমের, কোন একটা পার্টার্বড সিস্টেমের হ্যামিল্টনিয়ানকে যদি আমরা এই ফরম্যাটে লিখি, where h equals to h0 plus lambda h prime. নাও এখানে আমরা বলছি যে এই ল্যামডা ইজ এ কনস্ট্যান্ট, এবং এই ল্যামডার ভ্যালু যখন ল্যামডার ভ্যালু 0 হলে আমাদের এইচ এর ভ্যালু হবে এইচ নট, আর ল্যামডার ভ্যালু যদি 1 হয় তাহলে এইচ আসলে এইচ এর ভ্যালুতেই থাকবে। দ্যাট মিনস এইচ ইকুয়ালস টু, দেন ইট উইল বি এইচ নট প্লাস এইচ প্রাইম, যেটা বেটার আমি এখানে এটাকে H0 প্লাস এইচ প্রাইম বলি। সো একটা টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমরা হ্যামিল্টনিয়ানকে H0 প্লাস এইচ প্রাইমে, এটা হলো আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম। আমরা জেনারেলাইজড ফর্মে একটা পার্টার্ড সিস্টেমের হ্যামিল্টনিয়ানকে রিপ্রেজেন্ট করতে চাইছি h equals to H0 plus lambda H prime, where lambda is a constant. When the value of lambda is 0, then you can see that h equals to H0, and when lambda equals to 1, then h goes to H0 plus lambda H0 plus H prime. That is the previous statement, where the total energy H can be represented as H equals to H0 plus H prime. Clear? Now আমরা En আর psi n, that is energy values, energy eigen values, আর psi n মানে ওয়েভ ফাংশন, এই দুটোকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি ইন টার্মস অফ ল্যামডা অ্যাজ En equals to En0। এটা একটু কেয়ারফুলি দেখো, ল্যামডা En1, এগুলোকে বলি আমরা সুপারস্ক্রিপ্ট, ল্যামডা স্কোয়ার En2 and so on। এভাবে আমরা এনার্জি আইগেন ভ্যালুস কে লিখতে চাইছি। নাও আচ্ছা, এইটাকে বেটার আমরা ইকুয়েশন 2 বলে দিই। নাও দিস ইজ আওয়ার ইকুয়েশন 3, and psi n is also represented as psi n0 plus lambda psi n1 plus lambda square psi n2 and so on। এটাকে বলছি আমরা let it be equation 4। ওকে, নাও where the terms independent of lambda, এখানে দেখো প্রথম দুটো টার্ম মানে en এর ক্ষেত্রে En0,
that is a term independent of lambda, and for psi n 0 is the term that is independent of lambda. Now these terms which are independent of lambda are known as zeroth order term or unperturbed terms. মানে এখানে এই যখন আমরা ল্যামডাকে ছাড়া যে ভ্যালুস গুলো লিখেছি এনার্জি আইগেন ভ্যালুস এর জন্য en 0 as well as psi n এর জন্য psi n 0, these lambda independent terms are known as the unperturbed terms. মানে এখানে এখনো এক্সটার্নালি কোনো ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েটেড হয়নি। নাও তার পরের টার্ম গুলো as you proceed তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে নেক্সট টার্ম ইজ ল্যামডা ডিপেন্ডেন্ট, দিস অল আর ল্যামডা ডিপেন্ডেন্ট টার্মস, এর পাওয়ার ল্যামডা, এর পাওয়ার 1, এর পরেরটা ল্যামডার পাওয়ার 2 এন্ড সো অন। সো ল্যামডার টার্মস গুলো, এই টার্মস গুলোকে প্রথমটাকে যার পাওয়ার হলো 1 সেটাকে আমরা বলছি ফার্স্ট অর্ডার পার্টারবেশন, ল্যামডার পাওয়ার 2 দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড অর্ডার পার্টারবেশন এন্ড সো অন। তাহলে ল্যামডার পাওয়ারের উপর ডিপেন্ড করছে প্রথমটা, তার মানে ল্যামডা টু দি পাওয়ার 0 দ্যাট ইজ দ্য আনপার্টার্বড টার্মস। এনার্জির ক্ষেত্রে সেটা এনার্জির আনপার্টার্বড টার্মস, আর ওয়েভ ফাংশনের ক্ষেত্রে সেটা ওয়েভ ফাংশনের আনপার্টার্বড টার্মস, whereas ল্যামডার পাওয়ার আসলে ডিনোট করে পার্টারবেশনের টাইপ, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট অর্ডার পার্টারবেশন, সেটা যেটার পাওয়ারে 1 পাবো, যেটার পাওয়ার 2 দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড অর্ডার পার্টারবেশন এন্ড সো অন। আমাদের সিলেবাসে আমরা এই ফার্স্ট অর্ডার পার্টারবেশন আর সেকেন্ড অর্ডার পার্টারবেশন এই দুটো পার্টারবেশন আমরা পড়ব। সো en1 and psi n1 are respectively the first order correction to the energy and wave function. en1 সেটা হলো, যেহেতু ল্যামডার টার্মটা এখানে ল্যামডার পাওয়ারে 1 আছে, তার মানে en1 is the energy correction, first order correction term of energy, আর psi n1 সেটা হলো ফার্স্ট অর্ডার কারেকশন অফ ওয়েভ ফাংশন। একইভাবে en2 আর psi n2 these are respectively the second order correction terms of energy values, energy eigen values and wave function. Okay, now এইগুলোকে আমরা ইকুয়েশন 1 এ যদি সাবস্টিটিউট করি what happens, তার মানে h এর জায়গায় আমরা লিখব h0 plus lambda h prime. So substituting in equation 1 we get h এর জায়গায় আমরা সাবস্টিটিউট করছি h0 plus lambda h prime. আচ্ছা, আজকে ভিজিবিলিটির কোনো প্রবলেম আছে? বোর্ডের ভিজিবিলিটি, বোর্ডে লেখা দেখা যাচ্ছে তো? জাস্ট আমাকে একটু কমেন্ট করে দাও কেউ, এনিবডি? সো এটা আমরা লিখছি h0 plus lambda h prime psi n, and then en এর জায়গায় en0 plus lambda en1 plus lambda square en2 and so on. Then for psi n we have to substitute these values, that is psi n0 plus lambda psi n1 plus lambda square psi n2 and so on. Okay, so আমরা ভ্যালুস গুলোকে পুট করে দিয়েছি, ইকুয়েশন 1 becomes this. নাও এবার আমরা এখানে যে psi n আছে সেটাতেও আমরা psi n এর ইকুয়েশন 4 এ যে ভ্যালুস পেয়েছি তাকে পুট করব। So h0 plus এখানে ল্যামডা h প্রাইম, psi n এর জায়গায় এদিকেও আমরা psi n0 plus lambda psi n1 plus lambda square psi n2
and so on dot dot put করে দিলাম। সো লেফট সাইডে এবার আমরা যদি ল্যামডার টার্ম আমরা দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট টার্ম যদি আমরা প্রোডাক্ট করি ইট বিকামস ইএন জিরো সাই এন জিরো, সেকেন্ড টার্মের সঙ্গে ইএন জিরো কে প্রোডাক্ট করলে ল্যামডা ইএন জিরো সাই এন ওয়ান, তারপরে যদি আমরা ল্যামডা স্কোয়ারের সাথে করি সো দ্যাট ইজ ল্যামডা স্কোয়ার ইএন জিরো সাই এন টু। আমরা ল্যামডা ইন্ডিপেন্ডেন্ট টার্ম, ল্যামডা টু দি পাওয়ার ওয়ান টার্ম, ল্যামডা টু দি পাওয়ার টু টার্ম এইভাবে যদি আমরা লিখি তাহলে উই হ্যাভ এখানে আমরা ল্যামডার টার্মটাকে যদি সো প্রথমে আসছে ইএন জিরো দ্যাট ইজ দ্য lambda independent term en0 psi n0, নেক্সট আমরা যদি lambda dependent term নেই that is lambda to the power 1 term তাহলে প্রথমে দেখতে পাচ্ছি en0 psi n1, so this is en0 psi n1 and lambda en1 psi n0, so it is also a term which is in which the power of lambda is 1, that is en1 and psi n0. Now these two only are the are the terms which have lambda power 1, and then proceeding for the lambda square terms, so lambda square terms becomes en0 psi n2, that is en0 psi n2, then lambda en1 and this lambda psi n1, so it becomes lambda square, so this is actually en1 psi n1 and lambda square en2 and psi n0, so this is en2 psi n0. Now these three terms are the terms which have lambda, which have power of lambda is 2. Now the same thing happens in the left hand side, in which we get a term h0 psi n0. h0 psi n0, this is actually the term independent of lambda, and then h0 lambda psi n1, so again taking lambda to the power 1 common, we get h0 psi n1, h0 psi n1, lambda h prime psi n0, so this is h prime psi n0. These terms only are the terms which have lambda to the lambda power 1. Then the terms containing lambda square terms, so this is h0 psi n2, h0 psi n2 plus lambda square h prime psi n1, h prime psi n1 and lambda square psi n2 with h0, that is h0 psi n2. So these are the terms in the left hand side which have, the first term is the lambda independent term and the other terms are terms which contain power of lambda as 1 and 2. Okay, so just write the right hand terms en0 psi n0 plus lambda en0 psi n1 plus en1 psi n0 and then lambda square en0 psi n2 plus en1 psi n1 and then en2 psi n0. Okay, now then we can proceed as h0 minus en0 for psi n0, and for lambda terms, lambda h0 psi n1, h0 psi n1
plus h prime psi n 0, and then from the right hand side we can take these terms en 0 psi n 1 minus en 1 psi n 0, and then the lambda square terms, that is h0 psi n 2 plus h prime psi n 1 plus h0 psi n 2 minus en 0 psi n 2 minus en 1 psi n 1 minus en 2 psi n 0. So this can be written, and that equals to 0. So this is our equation 5. Got it? So move on to the next step. As lambda is arbitrary here, as lambda is arbitrary, so we can as lambda is arbitrary, the coefficient of each power of lambda, the coefficient of each power of lambda must vanish separately. As lambda is arbitrary, the coefficient of each power of lambda must vanish separately, and therefore we have h0 psi n0 equals to en0 psi n0. We have h0 psi n0 equals to en0 psi n0. Now this is our equation 6, and then h0 psi n1 plus h prime psi n0, or we can write it as h prime psi n0 plus h0 psi n1, that equals to en1 psi n0 en1 psi n0 plus en0 psi n1. This is our equation 7. And then for lambda squared term to vanish, the coefficient, that is h0 psi n2 plus h0 psi n2. So from the no, I think I have written a term extra, that is I have written this term twice. So this is h0 psi n2, h0, rather write it as h0 h prime psi n1, h prime psi n1 plus h0 psi n2, h0 psi n2, and in the right side, that is the term containing psi n0, the term containing psi n0, that is en2 psi n0 plus en1 psi n1 plus en0 psi n2, and this is our equation 8. Okay, so these are the different equations, equation 6, equation 7, and equation 8, in which we actually make the coefficients of lambda equal to 0, and thus we get these equations, that is equation 6, 7, and 8. Now let's move on to the first order perturbation. First order perturbation.
Now for the first order perturbation, equation 7, as equation 7 contains the coefficient of lambda equals to 1. So for the first order perturbation, we actually have to take equation 7. So equation 7 can be written as, so equation 7, that is, now the topic is first order perturbation. Now first order perturbation, so equation 7 can be written as H0 psi n1, so H0 minus En0 psi n1 plus H prime minus En1 psi n1 equals to 0, and let it be equation 7a. No, that is H prime, no, that is psi n0, sorry. H prime psi n0 minus En1 psi n0, so that is actually psi n0. Now let us assume that all the eigenfunctions psi n0 of H0, just write it down, let us assume that all the eigenfunctions psi n0 of H0 form a complete set. That is, we may expand psi n1 in terms of the unperturbed eigenfunctions as psi m0. Unperturbed eigenfunctions psi m0. That is, we are going to express the wave function psi n1 equals to summation a m1 psi m0. So actually we are representing psi n1 in terms of the unperturbed eigenfunction psi m0. So what we are doing, we are actually representing the first order wave function correctional term, that is psi n1, in respect with the unperturbed wave function psi m0. And this may be, and this is our equation 9. So this is our equation 9, where the superscript 1 refers to the fact that we are considering only the first order perturbation, and the summation represents sum over all the states. Now substituting this psi n1, that is from equation 9 to equation 7a. So substituting the value of psi n1 to equation 7a, what we get, that is the value of psi n1 is now summation a m1 psi m0, and then h0 minus En0 with psi, let it be written as this, M1, and then H0 minus En0 psi M0, and then plus, and the rest of the terms are remaining the same as we are substituting the value of psi n1. So this is the transferred form of equation 7a with respect to psi n1. Now let us apply the equation 6. What have we written in equation 6? That is H0 psi n0 equals to En0 psi n0. Okay.
Now that means H0 psi M0, H0 psi M0 will be EM0 psi M0. So the subscript of N must be changed to M, and that means applying equation 6 we get, that is summation AM1, and then H0 psi M0 means EM0 psi M0. So that is EM0 minus EN0 psi M0, and then again the rest of the terms are remaining the same, that is H prime minus En1 psi N0 equals to 0, and let it be equation 10. Okay. Now we are going to multiply this above equation, that is equation 10. Now we are going to multiply equation 10 from the left by psi k star, psi k 0 star. So we are going to multiply this equation 10 from left with psi k 0 star. So, and integrating the resulting expression over the entire space. So we are going to multiply equation 10 from left with psi k 0 star and integrating it over the entire space, we get summation AM1, summation AM1 EM0 minus EN0, and then psi k 0 star. We are actually multiplying with psi k 0 star. So it becomes integral psi k 0 star, that is psi k 0 star and psi M0 if the space is represented as d tau. So the integration becomes integral psi k 0 star psi M0 d tau plus H prime psi N0. So again it becomes integral psi k 0 star H prime psi N0 d tau, that is the second term, and then minus integral En1, that is the energy eigenvalue, so we can write it as En1 outside the integral sign, and then psi k 0 star psi N0 and then d tau equals to 0. Got it? Now this integral, that is integral psi k 0 star psi M0 d tau, can be written as delta km. Now that is the Kronecker delta. You know that this is the Kronecker delta function in which when k equals to m, the Kronecker delta term becomes 1, and when k not equals to m, the value will be 0. So this can be represented as, that is the integral of psi k 0 star psi M0 d tau equals to delta km. Let it be okay, this may be written as equation 11, and this is 12a with integral psi k 0 star H prime psi N0 d tau. This can be written as H prime
h prime kn, h prime kn. This is equation 12b. This is equation 12b. So equation 11 becomes summation am1 em0 minus en0, integral becomes delta km plus that integral psi k0 star h prime psi n0 d tau can be written as h prime kn and then again this is en1 delta kn, that equals to 0. Now, by using the property of delta Kronecker delta function, that is, as I have already mentioned, that when k equals to m, delta km equals to 1, when k equals to m, delta km equals to 1 for k equals to m, and this becomes 0 when k not equals to m. Now these are the conditions, or these are the values of Kronecker delta. So by applying these values we can get that equation 11, or rather this equation reduces to ak1, that is ak1 ek0 minus en0 for k equals to m, delta km becomes 1, and then plus h prime kn and then minus en1 delta kn equals to 0, and this is equation 13. সবাই বুঝতে পারছো? একটু কমেন্ট করলে ভালো হয়। ঠিক আছে? So k equals to m বসিয়ে আমরা ইকুয়েশন 11 থেকে আমরা আসলে ইকুয়েশন 13টা পেলাম। ওকে ডলি, তৃপ্তি, উজ্জ্বল, পাপড়ি, বেশ। So let's continue. Okay. Now to find en1, now let us find en1. To find en1, what we have to do, that is, we must put k equals to n in equation 13 to find out en1, that is our en1 term. So to find en1 we have to put k equals to n, as because by putting k equals to n, this delta kn term is it becomes 1,
So that means En1, we can find En1 easily. So to find En1, we are putting k equals to n equation in equation 13, but as because for k, by putting k equals to n, this term within this second bracket vanishes and we are left with En1 equals to h prime, En1 equals to h prime, not kn, but that is nn. So it becomes h prime nn. As because we are putting k equals to n in equation 13 to get the value of En1. Okay. And what is our h prime nn? Just earlier I have written that h prime kn is equals to integral psi k0 star h prime psi n0 d tau, that is in equation 12b. So following that equation 12b, what becomes h prime nn? H prime nn becomes integral psi n0 star h prime psi n0 d tau. Agree? So that is our h prime nn, and let it be equation 14, or this can be written as expectation value of psi n0 h prime psi n0. So this can be written as the scalar product of I think all of you have the knowledge of bra and ket vector. So this can be written as scalar product of psi n0 h prime and then psi n0. Now let us calculate the first order correction to the wave function. So I have already find out the first order correction term for the energy value, that is En1. Now let us calculate the first order correction term for the wave function, that is psi n1. So I have to find out psi n1, that is actually am1. I have already considered this value, am1 psi n0. So this was the value I have taken earlier as psi n1, so that we can finally evaluate psi n. Actually, what we are taking or what we are calculating, by calculating the value of psi n1, we are actually leading towards the value of psi n. That is, as we know that psi n is equals to psi n0, that is the unperturbed wave function, plus lambda into psi n1. So if I can find the value of psi n1, we can actually evaluate the wave function value, that is psi n. Now if k not equals to n, what will happen? From equation 13, proceeding again from equation 13, if k not equals to n, and if ek0 is not equals to the value of en0, if k not equals to n and ek0 not equals to en0, that is if the states are non-degenerate. Now this is the case of non-degeneracy. If the states are non-degenerate, from equation 13 we get, so that is ak1. So from equation 13 we can write ak1 ek0 minus en0, and for as because k not equals to n, that means this term, that is the Kronecker delta term, delta kn vanishes as for k not equals to n. So we are left with
equals to minus of h prime kn. So ak1 is actually h prime kn divided by en0 minus ek0. So this is the value of ak1, that is h prime kn divided by en0 minus ek0, and it is our equation 15. Now from this equation 15, we can get all the values of ak1. We can get all the values of ak1 except for k equals to n. So that is an1 cannot be calculated, or we have to find an1 separately, as because for k, now this is the term we are actually getting by putting k not equals to n. So from this equation 15, we can get all the coefficients of ak1 except for k equals to n, that is an1 should be calculated separately. Now let us require that so to find out an1, now let's move on to find out the value of an1. Let us require that the part of the wave function psi n, that is the part of the wave function psi n, be normalized, that is integral psi n star psi n d tau equals to 1. So let's remove these things. So integral psi n star psi n d tau equals to 1, that is the wave function psi n is, that is the part of wave function psi n is normalized, and it is 16a. So this is our equation, that is 16a, which accounts or which amounts to integral. Now what is psi n? Now psi n means psi n 0 plus lambda psi n 1. So it can be written as psi n star means psi n 0 plus lambda psi n 1 star, then psi n, that is again psi n 0 plus lambda psi n 1 d tau equals to 1. Now this is our equation 16b. So we are actually putting the value of psi n as psi n 0 plus lambda psi n 1 in equation 16a and get the value and get the equation as 16b. Now the above condition simply implies that integral psi n 0 star, integral psi n 0 star psi n 1 d tau must be equals to 0, and that is equation 17. That means that psi n1, that is psi n1 is orthogonal. Now this is the orthogonal condition. So psi n1 is orthogonal to psi n0 star. So this is an important condition for quantum mechanics, that is the orthogonal condition. Whenever two wave functions are orthogonal, that means their integral over the entire space vanishes. So this is the condition, and now let's move on to, this is not actually important for this deduction. Now putting the value of psi n1, psi n1 from equation 9 into
equation 16b, putting the value of psi n1 from equation 9 into equation 16b, putting the value of psi n1 from equation 9. So from equation 9 was psi n1 equals to summation of am1 psi m0. So putting the value of psi n1 from equation 9 to equation 16b, and we get integral psi n0. Now here psi n1 appears, so that means lambda summation of am am1 psi m0 whole star, and then psi n0 plus again lambda summation am1 psi m0, then d tau equals to 1. Now then expanding this equation, that means psi n0 star psi n0 d tau, it can be written as integral psi n0 star psi n0 d tau, then plus lambda. So here lambda appears, lambda summation of am1 star integral psi m0 star psi n0 d tau, and then again the second term, that is lambda with psi n0 star. So this becomes plus summation am1. Just follow carefully. Integral psi n0 star psi m0 d tau, and then bracket closes, equals to 1. Now here we actually neglected the terms containing higher order. That means here the one term appears as lambda square. So we have actually neglected this term, that is the higher order term. So psi n0 star with psi n0 d tau, this is here. Okay. Then psi n0 star with lambda, this term psi n0 star psi m0 star with psi n0. Now this term is here. Then the lambda square term appears. We have neglected the term, and the last term is am1 psi m0 with psi n0 star, and this is the third term here. Now this, as psi n is normalized, so this integral value is 1. So putting 1 here, and then the rest of the terms, that is lambda summation am1 star. Now this term, this integral value becomes delta mn, that is the Kronecker delta. We have used it earlier. So this is our delta mn plus summation am1, and again that is our Kronecker delta term, delta mn, that equals to 1. Now for m equals to n, as because the Kronecker delta value I have explained earlier, and you know already that for m equals to n, the Kronecker delta value becomes 1. So for m equals to n, we get 1 plus lambda, that is an1 star. Now that is the specific value. So we are omitting that summation sign. So am1 star becomes an1 star plus an1, that equals to 1. This is because for m equals to n, for
m equals to n. And now cancelling 1 from both sides, we actually have, and as because the value of lambda is not equals to 0, so we get a n1 star. We get an1 star plus an1 equals to 0. As because you have to mention this, that as because lambda is not equals to 0, because if lambda becomes 0, that means the part of system or the part of terms are vanishes, part of terms vanishes, so it becomes transferred into the unpart of system. So that is not the case we are discussing here. So this because this is the reason why we are taking lambda not equals to 0, and by taking lambda not equals to 0, we actually arrive the term an1 star plus an1 equals to 0, and let it be equation 18. Let it be equation 18. That is, physically we can tell that an1 is a pure imaginary value. an1 is a pure imaginary term. Say an1 equals to I alpha. As an1 star equals to minus of an1, that means an1 is actually an imaginary term, and let it be I alpha. an1 is taken as I alpha. এফডি ঠিক আছে, সবাই বুঝতে পারছো? আবারও একটু কমেন্ট চাইছি। বোর্ডটা মুছতে মুছতে তোমরা একটু কমেন্ট করো, ঠিক আছে কিনা। বিষয়টা অনেক বড়, তাই জন্য স্টেপ বাই স্টেপ না বুঝতে পারলে কোনো লাভ নেই, আমারও পরিশ্রমের লাভ নেই, তোমাদেরও ছুটির দিন, বসে কোনো লাভ হবে না। সো শুধু কয়েকজনকেই দেখছি কমেন্ট করতে, বাকিরাও একটু জানাও। ওকে, লাবণী জানিয়েছে, সত্যজিৎ জানিয়েছে, তৃপ্তি জানিয়েছে, বেশ, ডলিও জানিয়েছে, মৃণাল, ওকে, এই কয়েকজনকেই রোজ ক্লাসে দেখছি অবশ্য। ইন্দ্রজিৎ, কোনটা ইমাজিনারি টার্ম বললেন স্যার? আচ্ছা, ইমাজিনারি টার্ম বললাম যে যেহেতু এইখানে একবার ইকুয়েশন 18, আরেকবার যদি দেখো ইকুয়েশন 18, তাহলে দেখতে পাবে যে an1 actually equals to minus of an1 star. an1 equals to minus of an1 star. That means an1 is an imaginary term. সেই কারণে বললাম যে an1 টাকে ইমাজিনারি, এবং ইমাজিনারি টার্ম হওয়াতে আমরা তাকে রিপ্রেজেন্ট করছি, সে আমরা ধরে নিলাম যে an1 equals to I alpha. ঠিক আছে? স্যার সব বুঝতে পারছি না। সে কি বুঝতে পারছো না? কোন জায়গাটা? ওকে ইন্দ্রজিৎ, মেনশন নট। অঙ্কিতা, কোন জায়গা বুঝতে পারছো না যদি একটু বলো, ইফ পসিবল। আমি তো খুব স্পিডে যাচ্ছি না, আমি স্লোই যাচ্ছি মনে হয়। আমি জানি না অঙ্কিতা, কোনো রেসপন্স পেলাম না এখনো তোমার কাছ থেকে। সো লেটস মুভ অন টু
তাহলে আমরা এগিয়ে যাই। তাহলে আমরা পেলাম যেটা যে n1 তার ভ্যালুটা n1 আমরা লজিক্যালি বুঝতে পারলাম যে it is an imaginary term, it must be an imaginary term, so n1 equals to I alpha আমরা কনসিডার করলাম। তাহলে পার্টার্বড ওয়েভ ফাংশনের ভ্যালু, so what will be the value of the perturbed wave function যেটার জন্য আমরা এতক্ষণ ধরে লড়ছি, that is psi n এর ভ্যালু। So what is the value of psi n, that is the perturbed wave function? psi n মানে আমরা আবারও বলছি psi n মানে হলো psi n 0 plus lambda psi n 1, and that psi n 1 can be written as ak1 psi k 0, as because k equals to n, here we are considering the value of k equals to n, so we are putting lambda summation ak1 psi k 0, and that can be written as psi n0 plus lambda an1 psi n0 plus lambda, now follow this term lambda summation over prime ak1 psi k0. Now here actually we have separated the term corresponding to k equals to n from the summation. Actually this is the summation term, this is the summation term, and as we have divided the calculation into two, the one is for k equals to n and the other is for k not equals to n. So the summation term is divided into two parts, one for k equals to n and the other is for k not equals to n. So here we have separated the term corresponding to k equals to n from the summation, so this is the term we have separated from the summation for k equals to n. And after substituting the value of an1, what is the value of an1? Already I have written, that is I alpha. So after substituting the value of an1, we can write it as psi n0 plus lambda I alpha, so that is the value of an1 psi n0, and then lambda summation over prime ak1 psi k0. Now from these two we can take psi n0 common, and this becomes 1 plus I alpha plus lambda summation prime ak1 psi k0. Okay, now using the expression of e to the power x, what is e to the power x? It can be written as 1 plus x square by factorial 2 and so on. So just neglecting the higher order terms, we can write it as e to the power I alpha, that is e to the power I alpha lambda. It can be written as 1 plus I alpha lambda. We get psi n equals to psi n0 e to the power I alpha lambda. ও সরি, এখানে এটা ল্যামডা আছে, হ্যাঁ psi n0 কমন নিলে এখানে একটা ল্যামডা থাকছে 1 plus I alpha lambda. So we can write it as psi n equals to psi n0 1 plus I alpha lambda, 1 plus I alpha lambda as e to the power I alpha lambda plus the remaining terms, that is lambda summation over prime ak1 psi k0. Now as in the physical problems, we are actually interested only in the absolute values
which in the case of e to the power I alpha lambda is 1. Therefore psi n becomes psi n 0, psi n becomes psi n 0 plus lambda summation over prime ak1 psi k 0. Okay. Now that means an1, the value of an1 actually equals to 0. The value of an1 equals to 0. Now substituting the value of ak1 from equation 15, already we have derived the value of ak1 in equation 15. So by substituting the value of ak1 into equation 15, by substituting the value of ak1 from equation 15 into this equation, we get psi n equals to psi n 0 plus summation, that is ak1. So the value of ak1 is h prime kn divided by en0 minus ek0 and then psi k0. So this is our equation 19. So this is our equation 19. So we have completed the first order perturbation. We have calculated the correction, first order correction term for the energy value, that is En, and lastly we have calculated the correction term for wave function psi n. Now let's move on to the second order perturbation. Second order perturbation. ডলি, ডেরিভেশন গুলো পাওয়ার কথা নাকি? ডেরিভেশন গুলো বোধহয় পাওয়ার কথা না। আমি করিয়ে দিচ্ছি, আবার ডেরিভেশন গুলো দিয়েও দিতে হবে। সামেশনে প্রাইম কেন, সামেশনে তৃপ্তি কি বললে প্রশ্নটা? পাওয়ারে 1 কেন, ই টু দি পাওয়ারের পাওয়ারে 1 কেন, 1 কেন, যেটা হ্যাঁ ই টু দি পাওয়ারের টার্মটা 1 কেন হলো, 1 কেন হলো আমরা লিখলাম যে আসলে আমরা ফিজিক্যাল প্রবলেমে আমরা নর্মাল জেনারেল ভ্যালু গুলোকে কনসিডার করি জেনারেলি, তো সেই জন্য আমরা ই টু দি পাওয়ারের ভ্যালুটাকে 1 কনসিডার করেছি। ওকে, আর আরেকটা প্রশ্ন শিল্পা করেছে সামেশনে প্রাইম কেন। সামেশনে প্রাইম কেন বললাম যে যেহেতু আমরা ভ্যালু যখন ক্যালকুলেট করছিলাম তখন আমরা দুটো পার্টে ভ্যালুগুলোকে বার করে আলাদা করেছিলাম, সেপারেট করেছিলাম। একটা বলেছিলাম ফর কে ইকুয়ালস টু এন টার্ম,
আরেকটা বলেছিলাম ফর কে নট ইকুয়ালস টু এন টার্ম, কারণ কে আর এন যদি ইকুয়াল হয়ে যায় তাহলে আমরা দেখিয়েছি আগে যে সেক্ষেত্রে আমরা এ এন ওয়ান তার ভ্যালুটাকে বার করতে পারছিলাম না। সো আমরা এন ওয়ান আর এ কে ওয়ান আলাদা করে বার করেছি, এবং এই আলাদা করে বার করে যেহেতু বসালাম তাই জন্য আমরা ওই সামেশনটা, যেখানে সামেশনটা ছিল এ কে, এ কে মানে একটা জেনারেল, ধরা যাক 20টা টার্ম ওখানে রয়েছে, এবার তার মধ্যে কোনো একটা টার্ম হলো এ এন এর টার্ম। হ্যাঁ, তো আমরা সেইখানে মানে আমরা 19টা টার্ম রাখলাম, আর এ এন এর টার্মটা মানে যে টার্মটা কে আর এন ইকুয়াল সেই টার্মটাকে আলাদা করে সামেশনের বাইরে রেখেছি। সামেশনের বাইরে রাখার ফলে সামেশনটাকে তখন আর ওইভাবে সামেশন ওভার এম লেখা গেল না, আমরা তখন সামেশনটাকে সামেশন প্রাইম দিয়ে লিখেছি। বোঝা গেছে? Okay, so let's move on to the second order perturbation. আমার ধারণা যে আমরা আজকে WKB approximation অব্দি যেতে পারবো না, সেকেন্ড অর্ডার পার্টারবেশনও বেশ বড়, দেখা যাক কতটা পারি, কারণ অলরেডি ফার্স্ট অর্ডার পার্টারবেশন আমার 1 ঘন্টারও বেশি সময় লেগে গেল। সো দেখা যাক তোমরা কতক্ষণ আমাকে অ্যালাউ করো, তার উপর ডিপেন্ড করছে সেকেন্ড অর্ডার পার্টারবেশন কতটা যেতে পারবো। সো আমরা we are second order perturbation আমরা স্টার্ট করছি। So this is our second order perturbation. Second order perturbation. Now second order perturbation এর জন্য আমরা আবার কনসিডার করছি ইকুয়েশন 8. Again we are considering equation 8, that is কারণ ওখানে ছিল সেকেন্ড অর্ডার পার্টারবেশন টার্মটা, that is H0 minus En0 psi n2 plus H prime minus En1 psi n1 minus En2 psi n0 equals to 0. আমরা এটাকে আপাতত 8a বলে দিলাম। এখন আমি ইকুয়েশন গুলো ডিরাইভ করছি একটাই কারণে, যাতে তোমরাও সাথে সাথে ডিরাইভ করতে পারো, কারণ আদারওয়াইজ কিন্তু ইকুয়েশন গুলো জাম্বলড হয়ে যাবে, পরে কিন্তু বিষয়গুলো বোঝা খুব মুশকিল হয়ে যাবে। সো এইটা আমরা ইকুয়েশন 8, যে 8 ইকুয়েশন আমরা ফার্স্ট অর্ডার করেছিলাম ইকুয়েশন 7 কে কনসিডার করে, নর্মালি তার কারণ ইকুয়েশন 7 এই ছিল ল্যামডা টু দি পাওয়ার 1 টার্ম গুলো, আর ইকুয়েশন 8 এ ছিল ল্যামডা টু দি পাওয়ার 2, দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড অর্ডার টার্মস। তো সেই জন্য আমরা ইকুয়েশন 8 কনসিডার করেছি। এবার এখানে আমরা সাই n2 যেরকম আগের বার আমরা সাই n1 ভ্যালু ধরেছিলাম, এবার আমরা সাই n2 এর ভ্যালু ধরছি সামেশন am2 psi m0. Now this is the psi n2, এবং সেটাকে আমরা বসালে আমরা পেয়ে যাচ্ছি সামেশন ওভার m am2 তারপরে h0 minus en0 psi m0 plus summation again am, এবার এখানে ছিল psi n1 এর ভ্যালু একটু আগে আমরা ফার্স্ট অর্ডারে ধরে নিয়েছি, তো সেটাকে পুট করে দিচ্ছি, দ্যাট ইজ am1 psi m0, সো am1 তারপরে h prime minus en1 psi m0 এবং লাস্টে en2 psi n0, that equals to 0. Okay, now using equation 6, that is the previous, these equations are all taken from the previous note, that is using equation 6 we get summation of am2, now that is h0 em0, that must be equals to em0 h0 psi m0, sorry, h0 psi m0, from equation 6 we get em0 psi m0,
So putting em0 here minus en0, okay, psi m0 plus summation. The rest of the terms are remaining the same. That is h prime minus en1 psi m0 minus en2 psi n0 equals to 0. Now again multiplying this equation by psi k0 star. Now multiplying this above equation by psi k0 star from the left and integrating it over the entire space. And integrating it over the entire space, we have summation am2, that is em0 minus en0 delta km, as we are multiplying with psi k0 star. That is the identical step for the from the previous one, psi k0 star plus summation am1 h prime, that is h prime km minus en1 delta km, and the last term, that is minus en2 psi n0, that equals to 0. Okay. Now for k equals to n, k equals to m, this term and this term equals to 1. So for k equals to m, so for k equals to m, for k equals to m, this becomes ak2, that is am2 becomes ak2, and that is as it is for k equals to m. So don't put the summation sign. So it becomes ak2, then ek0 minus en0, and delta km becomes 1 plus summation am1 h prime km minus summation ak1 en1, and then the last term, that is en2 now that term by multiplying, oh sorry, here it should be en2 delta kn, yeah, it should be en2 delta kn equals to 0, as we are multiplying it with psi k0 star. So now by putting k equals to m, now this term doesn't change, so it remains the same, that is en2 delta kn equals to 0. Okay. Now let it be equation number 20. Equation number 20. As the last equation was 19 for the first order perturbation. So here we have applied the values, that is delta km equals to 1 for k equals to m, and it vanishes for k not equals to m. Now putting k equals to n. Now putting k equals to n in equation 20. So for k equals to n, this term, this first term must vanishes, that is en0 minus en0.
So we are left with three terms. For k equals to n, En2, as for k equals to n, this delta kn equals to 1. So En2 becomes summation am1, that is the second term, am1 h prime for k equals to n. So this becomes h prime nm minus en1, and that becomes k equals to n. So en1 an1. Here also the summation vanishes. And then by using equation 14, that is summation am1 h prime nm minus en1 becomes h prime nn an1. This is by using equation from 14. That is our from equation 14. From 14, in equation 14, we have En1 equals to h prime nn. So putting the value of En1 from equation 14 here, and that will give us En2. Okay. Now, on separating the term corresponding to n equals to m. Now, separating the term corresponding to n equals to m. Separating the term corresponding to n equals to m from the summation. So that becomes En2 equals to, again here I have separating this summation as summation prime am1 h prime nm, and then plus an1, that is separating the term for n equals to m, that is an1 h prime nn, and then the third term unaltered, that is h prime nn an1. Here also the prime over the summation, it indicates for m not equals to n. Now cancelling the second and the third terms, we can cancel these two terms in the above expression, and then by replacing m by k. Now why we can replace m by k? As because these two, that is m and k, both of them are dummy indices. Both of them are dummy indices. So we get En2 equals to summation prime ak1, that is we are replacing m by k. So it becomes ak1 h prime n k, where we have replaced here m by k, as because, again I am telling that as because these indices are actually dummy indices. Now from the value of ak1, we have already derived ak1 in our previous discussion, that is we can get ak1, the value of ak1 from equation 15, and that becomes by putting the value of ak1, we get summation prime h prime nk, and then h prime kn divided by en0 minus ek0. Now since h prime is Hermitian, that means h prime nk, since h prime is Hermitian, that means h prime nk is actually
equals to h prime kn star. H prime nk equals to h prime kn star. So En2 becomes summation prime mod of h prime kn square divided by En0 minus Ek0. Now this is equation 21. Now which is actually, according to our notation, is lambda square En2. Actually, from our notation, it can be written as lambda square En2. Here, it should also be noted. Here, it should also be noted that the second order correction, to the ground state energy, n equals to 0 is always negative, as E0 to the power 0 is less than Ek to the power 0 for all k not equals to 0. What I am telling, that the second order correction to the ground state energy, that is, the ground state energy means you have to put n equals to 0. By putting n equals to 0, we can get the ground state energy. So from second order correction to the ground state energy, it should be noted that it is always negative, as E0, that is putting n equals to 0, E0 to the power 0 is less than Ek to the power 0, as because En2, that is in the denominator of equation 21, we have En0 minus Ek0. Now for the ground state energy, that is in which n equals to 0, E0 0, E0 to the power 0 is less than Ek to the power 0 for all k not equals to 0. Now from equation 20, for k not equals to n and for En0 not equals to Ek0. Now proceeding from equation 20, that is for k not equals to n and Ek0 not equals to En0. From equation 20 for k not equals to n and Ek0 not equals to En0. What happens? We have Ak2. That is, now for k not equals to n, En2 terms vanishes. So Ak2, that equals to summation Am1 h prime km minus Ak1 En1 whole divided by En0 minus Ek0, and that is our equation 22, which gives all the coefficients Ak2 except for k equals to n, that is An2. So from equation 22 we get the value of Ak2, but An2, that is for k, this is we get for k not equals to n. So you can't put An2, you can't get An2 from here, as because if you put k equals to n, the denominator term vanishes and it becomes infinite. So you can't get An2 from here. You can get Ak2, that is, you can get all the coefficients of Ak
except for k equals to n. To find, so now we are left with, we have to find the value of an2. Now again we use the condition that the part of wave function, that the part of wave function is, that is the part of wave function is normalized, that is psi n is normalized, that is integral psi n star psi n d tau equals to 1. So again we are taking this condition psi n star psi n d tau equals to 1 as our equation 23, and then by putting the value of psi n as psi n equals to psi n 0 plus lambda psi n 1, and remember this is the second order perturbation case, so you have to consider lambda square psi n 2. So that is the second order term. So that is because this becomes psi n 0 plus lambda psi n 1 plus lambda square psi n 2 whole to the power star, again psi n 0 plus lambda psi n 1 plus lambda square psi n 2, then d tau equals to 1. Now using equation 9 and the expression for psi n2, using equation 9 and the expression for psi n2, we have now I am skipping some steps. We have lambda an1 star plus an1 plus lambda square an2 star plus an2 plus mod of m1 square equals to 0, and then from using equation 18, here I have skipped some values as because in the first order perturbation system, perturbation theory, we have actually derived these all. So just simplifying, we get an2 star plus an2, that equals to minus of summation mod m1 square. Now as m equals to k, it becomes equals to minus of summation mod of ak1 square. As again here you can remember that here m and k are the dummy indices. Therefore real term or the real value of an2, as because an is imaginary, so real an2 equals to minus of half summation mod ak1 square, or that can be written as minus half summation prime mod ak1 square. It can be written as equation 24. Further, psi n2, that equals to summation am2 psi n0, and it can be written as summation prime ak2 psi k0. Then for k equals to n term, that is an2 psi n0. Again here the summation has been splitted into two parts. After substituting the values of ak2 and an2 from equations 22 and equation 24, after substituting the values of
ak2 and an2, we get psi n2. We get psi n2 as substituting the values of ak2 and an2, we get psi n2 equals to summation prime summation over m, so this is summation over k prime h prime mn divided by en0 minus em0 product h prime km divided by en0 minus ek0 minus h prime kn dot h prime nn whole divided by en0 minus ek0 whole square into psi k0 minus then the value of an2, that is half minus of half mod of h prime kn square psi n0 divided by en0 minus ek0 whole square. So this is equation 25 and it gives us the value of wave function psi n2. Now, the time independent perturbation theory, I can't complete it. This is all about time dependent perturbation. Now, the second type of perturbation is time independent perturbation, and I can't take it right now as because 1.5 ঘন্টার ক্লাস হয়ে গেছে, সো তোমাদের উপরেও চাপ আর দিতে চাই না। পরের ক্লাসে দেখি যদি পরে আর কোয়ান্টামে ক্লাস নেওয়া যায়, তাহলে ইন দ্যাট কেস এই টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টারবেশন যে পার্টটা থেকে গেল এবং সাথে WKB অ্যাপ্রক্সিমেশন, এই দুটোকে নিয়ে আরেকটা ক্লাস নেওয়ার ইচ্ছে রইল। দেখা যাক কিভাবে পাওয়া যায় সেই ক্লাসটা। আর আবারও আজকেও একই কথা, যে ক্লাসটা কেমন লাগলো সেটার একটু ফিডব্যাক দিও। ওকে, সো টাটা।